வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் டியூட். ஸோ இப்போ வந்து UiPath எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து cloud.uipath.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்குள்ளே போயிடுங்க. ஓகே, ஸோ கண்டினியூ வித் கூகுள் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களோட மெயில் ஐடி ரெஸ்பெக்டிவ் மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. அதை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இதை புதுசாக லாகின் பண்ணுறதுனால எனக்கு 2 ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் கேட்குது. நான் என்னோடய மொபைலில் பண்ணணும். ஓகே, நான் மொபைலில் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் ஹோம் பேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஹோம் பேஜில் நமக்கு வந்து இங்கேயே இருக்குது பாருங்கள், வெல்கம் டு UiPath ஆட்டோமேஷன் கிளவுட், ரன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ரைட் நவ். ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்துக்கலாம். டவுன்லோட் UiPath ஸ்டுடியோ கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து 898 MB இருக்குது, லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் இன்டர்நெட் அது டவுன்லோட் ஆகிற ஸ்பீடு. ஓகே, நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. ஸோ UiPath ஸ்டுடியோ கம்யூனிட்டி எடிஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க ஃப்ரீயான ஒரு வெர்ஷன் தான். ஸோ நம்ம பே பண்ண வேண்டியது எதுவும் இல்லை, நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஃபோல்டர் போயிடுறேன், டவுன்லோட் ஃபோல்டர் போயிடுறேன். இங்கே இருக்கு பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து கம்யூனிட்டி யூசர்ஸ், குக் ஃபார் கம்யூனிட்டி. இது வந்து கஸ்டம், இது வந்து என்டர்பிரைஸ் ஆர் அட்வான்ஸ்டு. ஸோ இப்போ நம்ம பே பண்ணி வாங்குகிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இதில் போய்க்கலாம். ஸோ நம்ம ப்ரீ வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஜஸ்ட் குயிக் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் கம்யூனிட்டி யூசர்னு கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுங்க. ஓகே, டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் கொடுத்தாச்சு. ஒன்ஸ் நமக்கு இன்ஸ்டால் கொடுத்தோமே லான்ச் ஸ்டுடியோ வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இதில் வந்து நம்ம சைன்இன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ அது அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கும், அதை வந்து நம்ம டர்ன் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாகணும். ஸோ நம்ம லாகின் பண்ணி மெயில் ஐடி கொடுத்து லாகின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதில் கனெக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு வந்துடும். ஸோ இதில் எக்ஸுக்கும் ஸ்டூடியோவும் 2 இருக்கும். ஸோ நாம் வந்து நார்மலாக பண்ணுறதுனால இதிலே போயிடலாம். ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ் தான் வந்து ஸ்டுடியோ எக்ஸு. ஸோ UiPath ஸ்டுடியோ கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அதை நம்ம ஓப்பன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் லான்ச் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் பாட் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்.